So, Una, good evening for house and people the way that they watch we now, even for abroad. Una the watch you wrote to Etoudi. This program where would bring different presidential candidates for talk about the future for our country. Today, it no could be like any other day where we don't get discussion. I don't already start in a kind of Pidgin. It means say today it no go be easy and today it no go be like any ordinary program we would not ever get. And because I go co-host with my own sister for this work, we name her Sandrine Yamga. Sandrine, hello, how are you? I'm good. I'm okay. Hi, Mimi. Hello, everyone. Hello, and Sandrine could be talking about French for French audience them today. Exactement. Bonsoir Sandrine, and est-ce que ça va? Ça va, je vais très bien, merci. Je suis contente de participer, de prendre du temps pour participer à ce moment aujourd'hui. Je sais qu'on est dans une période un peu spéciale au Cameroun avec l'élection présidentielle qui arrive dans quelques semaines. Et ce soir, on a la chance d'avoir un des candidats avec lesquels nous allons discuter de quelques questions. Oui, et je pense que ça fait depuis longtemps que tu n'as pas fait un débat. Et c'est un très grand plaisir pour moi d'en faire avec toi. So now our sister, me and you don't work for very long time. So today will be like, we don't always be together, but we'll never do like work together. So it could be the first time we would meet up for talk about the future of Cameroon. So our campaign will officially start on Saturday this week. So easy for the different 12 candidates where they don't already start launch. I think it's a pre-campaign because we don't see them. They work all over the country. Right, Sandrine? Les différents candidats se préparent déjà parce qu'on voit les candidats dans les différentes régions en réunion avec les électeurs dans les différentes régions du Cameroun jusqu'ici. Absolument. On sait maintenant une douzaine de candidats et puis on sait qu'ils se préparent. Et il y a même eu une période, on pourrait dire une période de pré-campagne où on a déjà observé des candidats aller ici et là pour essayer de se rassurer que leurs quartiers généraux, leurs militants sont prêts pour la prochaine campagne. Je pense qu'on va tout de suite accueillir notre invité de ce soir. Bien, et notre invité, c'est bien évidemment le candidat, Osih, qui est le président national du Social Democratic Front, le SDF, et avec lui, nous allons aborder quelques questions, notamment celles liées à la campagne électorale, mais aussi liées à son programme politique pendant, j'allais dire avant, pendant et après l'élection présidentielle. Exactly. So how is Sandrine don't talk? Mr. Chairman already did for your chairman for Social Democratic Front. We go talk for English, for Pidgin and for French. So I will start with the first question, Chairman. Before campaign start, we see you don't go for your hometown, when Mundemba from Jiang Division, Southwest region of Cameroon. Why it will be important for you to go for your hometown before the campaign officially start? Well, I began to be there a while ago. Unfortunately, the situation may be a bit complicated for each day. So this last weekend, we decide for go there, and we go there because it be important for me for commune with my origins and forget the blessing of my own people. Because if I go Mundemba and all man she don't inside house because of lockdown, because of the situation we did for that side, and they no come out for receive me in their numbers, then I get problem. So I'll come for they come out in their numbers, they give me their blessing. We chop together, we drink together, and I come back safely over the high sea and with storm going on, and we reach for Douala all fine. So for that one, be show me say are they on the right track, and I need those blessings. I need the blessings of my ancestors for accompanying me through right up to the 12th of October, and after that for presidency.
Alors, j'ai une question pour vous, honorable Osih. Dites-moi, on est quand même en période de campagne, elle va commencer bientôt, et vous avez choisi la ville de Bamenda, on sait tout ce qui se passe en ce moment et depuis quelques années déjà. Comment est-ce que vous comptez vous déployer dans cette partie du pays et pourquoi ce choix? Écoutez, vous savez, je vais commencer en disant que la peur, au fait, le courage, il y a deux qualités en politique. Celle qui domine toutes les autres, c'est le courage, et celle qui l'accompagne, c'est la loyauté. Et c'est les deux seules qualités qu'il faut avoir pour pouvoir correctement diriger un pays. Malheureusement, beaucoup des candidats à cette élection ne l'ont pas. Moi, j'ai décidé d'aller dans le nord-ouest et dans le sud-ouest pour lancer cette campagne. Je commence par Bamenda dans le nord-ouest parce que c'est l'ADN du parti politique, du SDF. J'y vais aussi parce que la crise qui s'y passe est terrible pour notre pays, pour nos institutions, même pour la croissance économique de notre pays. Et il faut mettre un terme, c'est une des volontés fermes que j'ai. Et donc, je vais à Bamenda pour lancer ce message, dire qu'il y a un nouveau président qui arrive, dire qu'il y a un nouveau parti politique qui sera au pouvoir dans quelques jours et dire que la paix est à nouveau possible parce que ça fait 8 ans que nous sommes en guerre et nous ne voyons pas le bout du tunnel parce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui font partie du problème ou, selon certaines sources même, entretiennent le problème. So one try to understand in terms of security, a big problem for Northwest and the Southwest. You don't go from Mundemba and Young Division like we talk, and then you plan for officially launch a campaign for Bamenda for a town where security also get a very big problem. How you plan for Duam? You go get government security or you just be set I go Bamenda for launch the campaign because SDF be born for Bamenda. Until they born SDF for Bamenda for 26th of May 1990, 2,000 gendarmes come from all over Cameroon for make sure say they no go launch SDF because they be know exactly say SDF go deliver this country out of its problems. And so late chairman, may so rest in peace, Nijon Fundi, with the founding fathers, the way they be remain for Icona, they be decide for Komot and for launch that party. If they no be get that courage, the party no for exist, multi-partyism no for exist for Cameroon, and even private TV and radio station, all the liberty of speech will get them, no for exist. So most of the things them today will get them, they happen because one person we get the courage for can stand for Taiko Market and launch a political party with all the army there where they shoot left and right on it. So I believe say now the same courage we went to call them up on Saturday for launch the campaign because one of the major things that we want to stop them with we went to win the election, now that violence for Northwest and Southwest, I want correct that marginalization where Anglophones they suffer from, where Nai cause all the violence for me. We know Northwest and Southwest, we know the Anglophone regions and like no other political party. Another message we want to deliver them for Saturday for Bamenda. For tell them say the nightmare, it remains just a few days, may be over. We no want for solve this problem by crushing anybody. We want an inclusive solution where you go help we move forward. And we believe, say, being at the helm of this party, being in the presidency of the Republic will get the necessary tools for bring that violence to an end. And then we go, as we will talk for a program, we'll go sit down in the truth and reconciliation exercise for try for bring out all the problems the way they did for table for try for crush them out together, agreeing together. And after that, we will get a constitutional council where it will write the new constitution of Cameroon, where it will be federal and semi-parliamentary, and we will present the constitution by way of referendum for the people of Cameroon. May they vote for them. And if he talk as president of the Republic, they go vote yes, so that we will get a new
constitution where it will solve 99.9% of all the problems them where Cameroonians get them with their institutions today. Because we need for create a new social contract. That's what they call it for big English. I know find the word for pidgin, but we'll get to create that new social contract. We'll get to bring back that confidence again amongst we as Cameroonians and between Cameroonians and their government. And now why that we need for do that exercise, and now why that it be so important for all Anglophones to come out and vote massively for that 12th of October. Even if Anglophone are minority, that minority vote the count and it be very important. And now why that we dedicate for launch the campaign for Northwest and Southwest, because for we, it be very important for solve these problems and for move ahead. Vous parlez déjà de, j'allais dire, de la préélection, vous parlez tout à l'heure de loyauté, de courage, et j'ajouterais, vous parlez là d'ambition maintenant, vous imaginez déjà après le 12 octobre, mais avant, on a parlé de campagne, c'est vrai, il y a aussi le jour de l'élection, vous appelez les anglophones à aller voter, mais comment est-ce que cela va se passer dans cette partie qui est en crise? Vous avez dit qu'il faut du courage, il faut de la loyauté pour y être, mais il faut aussi se dire probablement que les partis doivent se déployer. Comment est-ce que vous comptez déployer vos agents, surtout dans cette partie du pays? Écoutez, je ne vais pas partager ça ici avec vous. Donc, je ne suis Est-ce que vous en avez suffisamment pour couvrir cette partie du pays? Nous avons suffisamment d'agents électoraux pour couvrir les 30 127 bureaux de vote du Cameroun. OK. Et est-ce qu'ils sont bien au fait de ce qui se passe dans toutes les régions? Nous avons même plus que le nombre requis. Ça, c'est très intéressant de le comprendre et puis de le savoir. Mais ce que je voudrais comprendre, est-ce que ces personnes sont suffisamment outillées pour faire face à tout ce qui pourrait survenir? On ne souhaite véritablement pas que le pire se produise, mais ceux qui vont peut-être se déployer dans les régions anglophones ou bien dans celles de l'extrême nord qui sont en proie à certaines violences, comment est-ce que vous comptez vous déployer? Sandrine, excuse-moi si je te tutoie, mais ça va, c'est correct. De le faire. Je ne suis, comme j'ai dit, nous sommes en train de parler d'une zone où il y a énormément de dangers. Donc, mis à part la date du 27 septembre où je serai présent à Bamenda et la date du 28, très probablement dans le sud-ouest, reste à confirmer. Je ne parlerai pas de plus de plans dans cette région-là parce que je ne veux pas mettre la vie des uns et des autres en danger. Donc, permettez qu'on n'en parle pas. Ça n'apporte absolument rien. C'est une question de stratégie. On ne va pas partager nos stratégies dans le public. Mais sachez qu'on sera présent. On ne peut pas appeler les gens à aller voter quand nous-mêmes ne serons pas présents pour protéger ces votes-là. D'accord. Okay, so you don't also talk, say you will be able to address the Anglophone crisis inside 100 days. So it's gonna seem that we will be able to do one. Well, first of all, no between what talk. I talk say we will stop the violence we did for Northwest and Southwest inside the first 100 days. We're now a bit more than 3 months. And that one will be able to do one because we understand which way they go on. We understand which way we'll get to do for bring an end to that violence. Plenty thing a day. So one them I know fit talk for public, so one them I fit talk. First of all, me I talk say on day number 1, we'll get to release all the thousands of prisoners the way they lock them for sake of this crisis. The way they don't get blood for their hand, because it will be very difficult for liberate the one the way they get blood for their hand too. But majority and the immense majority no get blood for your hand. So we go release all that one them from day number 1, so that we feel start build confidence from the first day where we day for power. Secondly, we know say peace expensive. We know say we get to spend for reach for that peace. Thirdly, this government, they tell you say they don't know for who they get to go talk with for come to peace. Me, I understand say when you get problem with person, that person
no be your friend. So when you want to solve problem, you need to go look for your friend. You need to go look for the people where they're opposite of you, and you need to talk with them, and you need to get the courage. Joshua Osih, as president of the republic, go make sure say that 100-day exercise be carried out with diligence. It go mean to say Joshua Osih, as head of state, as head of the armed forces, go come down for Northwest and Southwest for meet the people then for place where they dey. Because if the head of state SDF no fit come for Manfi, no fit come for Kumbo, no fit come for Wum, no fit come for Mundeba, no fit come for Guti, it means say you no fit bring peace for Cameroon. So now one of the things that we will get to start with for make sure say make all these places then become lively again. And many other points than this. So one of the days I program whenever cite them, but I get to be short. Some of the points, especially at the level of the military, we know if we put them out because sensitive information, but we know what we will get to do and we'll get confidence. So what will be the guarantee, say all the things that we don't enumerate it will be able to end the conflict, including the fact the SDF say federalism not the real solution. Which will be the guarantee, say it will end the conflict? Again, with the talks, we will end the violence in 100 days, but we go solve the political problem by talking with all the stakeholders inside the first 3 years of my mandate. Where it means say we no fit solve the political problem when people they shoot each other. We no fit solve the political problem where when you talk about the problem, you feel go prison. Where you just get your Facebook account where you talk about the problem, you feel go prison. So we need for stop all that one. We need for look each other into the eyes. We need for build bridges amongst we. We need for understand. So we need to talk to each other for solve the fundamental political problem where it exists and where me I recognize them. So the simple fact is I recognize the political problem. The simple fact say I recognize the political problem, and the simple fact say I understand that problem. Now already a very good basis for start for solve the problem where it is for Northwest and Southwest today. Okay, alors question pour vous, honorable Joshua. Vous venez juste de dire que vous parlez beaucoup de la crise au nord et au sud-ouest. Ma première préoccupation à ce point, est-ce que c'est votre première priorité si vous êtes élu au soir du 12 octobre? Mais Sandrine, je réponds à vos questions. Je n'ai pas choisi vos questions. C'est vous qui me posez. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais est-ce que la crise serait l'unique priorité ou la première priorité? Alors, il n'y a pas de première priorité quand on hérite d'un pays en faillite. Il n'y a que des priorités partout. Et il faut s'accorder sur une chose, la violence, cesser la violence doit être une priorité des priorités, parce que quand le pays est en violence, tout le reste ne suit pas. Donc il y a la violence aujourd'hui dans l'extrême nord, il y a la violence dans le nord-ouest et le sud-ouest, il y a la violence dans tous les pays avec l'insécurité partout. Donc il faut s'attaquer à tout cela dès le premier jour, pour s'assurer que la sécurité, qui est la responsabilité de l'État, et que les Camerounais ont oublié parce que ça fait trop longtemps qu'on ne l'a plus, et que cette sécurité existe le plus vite possible pour pouvoir mettre en place toutes les autres mesures, les mesures qui apporteront la transformation infrastructurelle, qui apporteront la transformation socio-économique, qui apporteront la croissance nécessaire à créer les emplois dont les jeunes rêvent d'avoir. Donc, il faut comprendre que oui, il y a énormément de chantiers à mettre en œuvre, mais celui de la sécurité est un des premiers parce que tout le reste dépend de cela. Si la sécurité est l'une de vos priorités, je suis totalement d'accord avec vous sur la question, mais il n'en reste pas moins vrai que les Camerounais font face à beaucoup d'autres problèmes qui semblent aussi minimes. Juste des cartes nationales d'identité, l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, à Internet et à tout cela. Est-ce que vous vous dites qu'il y aurait une façon de hiérarchiser toutes ces préoccupations des Camerounais afin d'essayer de les résoudre? Écoutez, on a présenté nos programmes en 5 axes
Ces 5 axes n'ont pas hiérarchisé, mais ont donné une approche sur le temps, sur ce qu'on va faire quand et quels sont les objectifs à atteindre en combien de temps. Donc, je pense qu'on a été assez clair dans ce programme que vous pouvez trouver sur www.osih2025.com. Et donc, peut-être pour aller un peu plus loin, pour éclairer un peu, donner une réponse qui peut éclairer un peu votre question, votre questionnement, il est important de comprendre que les problèmes je dirais, se suivent mais se ressemblent pas. C'est-à-dire qu'il y a un problème primordial de l'insécurité, certes, il y a un problème fondamental sur la réforme des institutions qui seul peut recréer ce lien national, c'est-à-dire ce contrat social dont nous avons tant besoin et qui va permettre aussi de renouer avec la confiance entre nous Camerounais, et c'est pour ça qu'il faut un exercice de vérité, de paix et de réconciliation, et puis une grande causerie nationale qui va nous permettre d'aller vers une conférence constitutionnelle pour nous donner par voie de référendum une nouvelle constitution qui sera, je le souhaite, fédérale et semi-parlementaire, et donc qui va nous donner un nouveau Cameroun ou une deuxième république à partir de la 4e année du mandat. Et donc, il y aura 4 ans pour implémenter le mandat de 7 ans. Donc, il y aura 3 ans pour mettre en place et pour avoir toute cette discussion nationale, pour s'accorder, pour le faire le plus inclusif possible. Et au bout de ces 3 ans, il y aura donc un référendum. Et nous espérons que le oui l'emportera pour qu'à partir de la 4e année, on a le temps d'implémenter la deuxième République que nous attendons depuis 1961. Donc, j'aimerais le dire ici, il n'y a pas de priorité par rapport à d'autres, il n'y a pas de hiérarchie par rapport à d'autres. Tous les 5 axes sont des chantiers très importants. Il y a des choses qui peuvent un tout petit peu attendre, d'autres qui doivent aller très vite. Mais voyez-vous, tant que les armes crépitent, tant que les gens tombent, tant que les gens meurent, il est très difficile de parler de développement. Là où vous êtes, je ne sais pas exactement où vous êtes, mais les gens ne viennent pas au Cameroun parce qu'on ne cherche pas à savoir si on tue les gens dans l'extrême nord et dans le nord-ouest, sud-ouest, et peut-être il y a des kidnappings à la Damawa au nord et à l'est. Il y a des problèmes au Cameroun. Donc, quand il y a des problèmes au Cameroun, tout le Cameroun est blacklisté. Donc, vous ne pouvez pas avoir un Cameroun qui vit quand une partie de ce pays est en guerre. Donc, il faut arrêter la guerre, c'est une priorité, certes, et c'est une condition pour beaucoup d'autres mesures, pour implémenter beaucoup d'autres mesures et projets que nous souhaitons aussi vite que possible. Okay, but maybe, Sandrine, maybe we touch on Boko Haram for far north region. I want make we look at the economy. Economy for Cameroon not go well. The government don't continue for borrow money, so we don't even know when the country will be able to return the money we government don't borrow. Cost of living every day be high. People then owe 1,000, 2,000. They know if you cook better chop for house chop and work no first day. Road then don't bad all side for Cameroon. So one no, because the SDF, they propose they will provide jobs for the Cameroonian population, especially young people then. And you suggest say you will provide 500,000 jobs. Who side the job go come out and for which sectors then you go be able to employ Cameroonians then? Well, thank you. First of all, one talk say for borrow money, no be bad thing, especially when you be country. The problem now at what rate you borrow them and how long you get them for pay back that money. So the problem with Cameroon, not be the amount of debt. Country them like Côte d'Ivoire, they don't borrow money, so they like 10 times more than Cameroon. The problem now say when una get 94-year-old president, when una institutions are not strong, when una get political risk, the amount of money we una pay for back the money we una borrow be too high.
Now the problem that the second problem with borrowing. Now say when you pay back money where you borrow them outside, you pay them inside that currency. What you mean now say you pay back your debt where you borrow them. If you borrow them in dollar, you'll pay in dollar. If you borrow in euro, you'll pay in euro. And that money, that dollar or that euro, you only get them from which way you export. And so the problem now say, when you get a country like Cameroon, where the amount, the commercial balance being negative, that means you import more than which way they export, the weight for your debt be very, very high because that currency they know they. So people the way they Cameroon, they go attest with me, say if you want to go for your bank, for go take small dollar or small euro, because you need for pay some bill abroad or you need for travel, it be nearly impossible. Now the reason than that. So now why the Abjo one correct that one, say the problem with debt, now the quality for with signature. Now they, as well they call them for finance. That means say we be a high risk country, so we pay back with debt with a very high interest rate. Country then they where they borrow money and they actually pay them for come borrow money. So the amount of money where you borrow them no be the problem. Now, how you pay them back will be all the problem, and the amount of money. Now, some people then they will believe say will not give for even borrow money at all. Say Cameroon get your own money, Cameroon be able to generate your own money because borrowing now already like a big problem. We bring them for the economy. No, if it may, I get the obligation for talk true. If it develop a country, whatever the country be, without borrowing, that one if it work. Now, why that America be over-indebted, Germany be over-indebted, Japan be over-indebted, all the countries where they develop, they borrow money. The question now, how heavy the burden of that debt be for your economy. So if you borrow money, instead of borrow money for do factory, for the produce and sell, like China they do, like Japan they do, like Germany they do, you instead borrow money now for do things the way they need to produce money. You buy a champagne with you pay a salary for civil servant. Now for that problem they. But if you borrow money for do factory, for build road, for make and say for go Bamenda instead for work for 8 hours as we be today or 9 hours, if you do them in 3 hours because you don't borrow money, then the economy strive, it come up. If you borrow money for solve the crisis in the northwest and southwest, and make people then go back for their farm and CDC start produce again, and all the other companies for northwest, then you borrow money in the right way. The problem I say we borrow money in the wrong way. We borrow money for use them for things that way they not be productive, where they need to bring money for country. So now the main problem that because if you look the amount of money where we owe them and the ratio for the total money where we produce them, it is fine. The problem is we don't get money for payback because we need to produce that money for payback. We need to use that money we borrow for payback. It's just like say person borrow money for Kumbade for open shop, and another person borrow money for go do a wedding. The one way do in a shop go get easier life for payback money than the one we use the money. So how for the one plenty one who don't borrow them, how you go do for back and back now? Because the debt plenty. Now, first of all, the first thing we get to do now for restructure the debt. And the problem for Cameroon right now for pay back the debt. Now say we'll get the wrong president. If we get the right president, we'll not see get that problem. Because the price for the money we would borrow be very high because no money the trust say the president go survive 7 years. No money the trust say this government, not the chief. So when the trust no day, and when all the scandals and whether they come out there or outside, then you understand, say, the borrower, not the trust, because the same mechanism whether they use them for borrow you money in your neighborhood, for your quartier, now the same mechanism where this multilateral institution, they use them for borrow you money. If all man trust you for place where you did, and they know say your house clean, you need to beat your woman, you send your pikin for school, you be better person. When you want borrow money, they give you money. When you be person where you go in and out of prison, when you be person where no money trust you for quartier, if you get some very serious problem because your picking get to go hospital, when you want borrow 10,000, they'll say, okay, I this, but you back me at 20,000 because the risk for give that 10,000 be very high. So I'll only give you if I feel win 10,000 on top 10,000.
But when you don't get no problem, all man like you for your village or for your quartier, what did happen? If you need that very 10,000 for your picking go hospital, your neighbor go give you come back 10,000, you know, even add something on top. So now the same situation in the country. So if you get rid of Mr. Bia and a clique, and a gang as well they call them, then you know still get that problem for get money for international market, because the total amount of money, he get a lot of difficulty for borrow money because of the situation of the government. And now why that each time they feel borrow money, they celebrate, they need to hide them, because the one proof say people, they still trust them. Whereas when you look the amount what they pay for Backham, you understand say people, they need to trust. And now why that if they go for private banks and for go borrow money, the last time we go for London for borrow money, we take money for day, all man put hand for it. Because that one, even for, how do they call them? Even for Njagi House, not be so that they tax you money. Ok, alors justement, sur la question de l'économie, vous dites, le tout n'est pas juste d'emprunter de l'argent, tout dépend des intérêts et de comment est-ce que ça va être utilisé. Si vous êtes élu président de la République, comment est-ce que vous comptez vous déployer pour relever l'économie au Cameroun lorsqu'on sait qu'il y a encore beaucoup de secteurs d'activité qui ont été soit regardés, je dirais, soit dans la privatisation ou constamment avec des dettes qui ont été prises à l'étranger. Alors, comment est-ce que vous comptez vous déployer sur le plan économique? Est-ce que cela ne devrait pas, ou est-ce qu'il y aura un impact de l'extérieur, vos rapports que vous aurez à mettre entre le Cameroun et d'autres pays? Alors, je dois avouer que je n'ai pas bien compris le lien ou la question, mais je vais essayer de répondre tout de même. Juste comment est-ce que vous comptez vous déployer de façon sur le plan économique? Quelles seraient vos réformes majeures sur le plan économique? Écoutez, il y a des réformes de gouvernance qui s'imposent, c'est par là que ça commence. Et il ne faut pas être sorcier, quand on est au fin fond du classement Doing Business de la Banque mondiale, il faut ouvrir ce classement, regarder ce qu'on nous reproche et corriger cela. Quand aujourd'hui, le plus gros problème qu'on a, c'est celui de la corruption dans le doing business, quand les plus gros problèmes qu'on a, c'est celui du foncier, quand les plus gros problèmes qu'on a, c'est celui de l'équité et de l'égalité de chance, mais il faut corriger ces problèmes-là. Vous savez, un gouvernement doit réguler, un président de la République doit réguler. Nous ne sommes plus en 1960 et c'est ça le problème quand vous avez des gens qui sont au pouvoir depuis les années 50, ils pensent qu'on est encore en 1960 où tout se passait, où le gouvernement créait la richesse. C'est le secteur privé qui doit créer la richesse. Le gouvernement doit s'occuper de tout ce qui est régalien et de tout ce qui est social autant que possible. Et pour créer cette richesse, il faut pouvoir créer un environnement. Je prends juste un problème spécifique, celui du foncier. Aujourd'hui, le ministère de la Justice nous dit que 84,9% de tous les procès au Cameroun sont des procès autour de la terre. Aujourd'hui, nous vivons sur la base d'un décret de 1974 et ces documents auxiliaires. C'est-à-dire que des choses qui sont désuètes, mais pourquoi est-ce qu'on les garde en place? Parce que quand vous regardez, ceux qui bénéficient, ceux qui profitent de l'absence de régulation, ceux qui profitent d'un flou juridique sur tout ce qui est foncier, ce sont les hauts fonctionnaires. Et comme ils ont pris le pays en otage, ils sont en train d'immatriculer toutes les terres à leur nom, au détriment des populations camerounaises. Mais quand vous voulez que votre pays progresse, quand vous vous dites d'ailleurs que vous êtes un pays agricole, vous pouvez m'expliquer comment on peut dire qu'on est un pays agricole alors qu'il n'y a que 1% des agriculteurs ou des exploitations agricoles familiales qui ont un titre foncier de leur exploitation. C'est complètement ubuesque. Donc, il faut absolument, par exemple, et ça, c'est qu'un seul point, remettre à chaque famille camerounaise, parce que chaque famille a un terrain, a une exploitation familiale d'une façon ou d'une autre. Il faut remettre à chaque famille dans l'urgence et de façon gratuite et de façon concertée et inclusive un titre foncier pour leur terrain. Comme ça, ils peuvent d'abord sécuriser le plus grand bien qu'ils ont. Et une fois que ces sécurités-là seront en place, ensuite seulement, on peut demander à ces familles de payer une taxe foncière. Aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est-à-dire que pour une immatriculation 1, si vous avez, je crois, moins de
41 ans, vous ne pouvez pas faire une immatriculation directe. Et 2, c'est lors de l'immatriculation de ces terres que vous dépensez des millions de francs que vous n'avez pas. Et donc, il faut faire l'inverse. Il faut donner gratuitement pour ensuite pouvoir encaisser une taxe foncière minime. Et nous avons fait le calcul. Si nous allons sur une taxe foncière de l'ordre de 10 francs le mètre carré uniquement, ou même moins, c'est-à-dire au niveau rural, on est à 1 franc le mètre carré, ou même moins, ça rapporte au fisc pas moins de 10 000 milliards de francs CFA, c'est-à-dire que plus que le budget du Cameroun aujourd'hui. Bien sûr, on ne peut pas tout faire en un an, donc ça va prendre du temps, et ça va prendre du temps pour que les gens puissent avoir ou puissent utiliser ces titres fonciers pour les valoriser et ensuite pouvoir avoir la capacité de payer des taxes foncières minimales, certes, c'est-à-dire que nous avons imaginé qu'une exploitation familiale de 4 hectares paierait autour de 20 000 francs l'an, pas plus, et donc c'est quelque chose de payable, même si vous faites que du maïs ou que de haricots verts, ou je dis n'importe quoi, mais aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'au fait, pour l'accès à la titrisation, on vous fait payer tellement d'argent que vous devez aller prendre des gens qui vont vous voler la moitié de vos terres, et puis ensuite, vous n'avez rien à remettre à vos enfants et vous n'avez aucun titre en main. Une fois que vous avez votre titre foncier, vous pouvez aller à la banque, vous pouvez aller dans votre microfinance, vous pouvez aller voir des investisseurs, vous pouvez acheter des tracteurs, vous pouvez moderniser votre exploitation, vous pouvez envoyer vos enfants à l'école sans avoir trop de soucis sur là où vous trouvez de l'argent parce que vous avez un titre sécurisé qui vous permet, au fait, qui vous donne de l'argent. C'est-à-dire que, en d'autres termes, en faisant cela, vous rendez toute la paysannerie riche. Et c'est exactement ce que l'autocrate ne veut pas. Ça, c'est juste un point. Et ce point-là va même vers les investisseurs. Aujourd'hui, le plus grand problème que les investisseurs ont, y compris ceux qui... Parce que quand on dit investisseurs, on voit toujours le blanc qui vient de l'Europe. Non, on voit même la diaspora. Non. Même ceux qui sont ici au Cameroun, qui ont de l'argent, qui ne savent pas quoi faire. C'est que c'est un casse-tête chinois pour accéder à la terre. Donc, si vous voulez faire une usine, un garage, un restaurant, quoi que ce soit, vous passez forcément par le problème foncier. Et ce problème foncier décourage. Moi-même, je suis découragé. Je peux vous dire que j'ai eu un projet qui m'a pris 14 ans pour que le titre foncier sorte. Et encore, on n'est pas sûr que c'est le seul qui est sorti sur le même lopin de terre. And Sandrine, you want to follow up on that? C'était juste un exemple. Il y a beaucoup d'autres, mais Mimi m'a prévenu qu'on n'a pas le temps, donc j'essaie d'être court. Absolument. Je pense qu'on pourrait revenir une autre fois. Right, we have to be disciplined. So I want to ask you, Honorable Osih, because plenty of people in the comment section, I don't see plenty question. If you see una question there, the comment section is the hot. So we'll go take the question then for comment sections more time. But we'll get some question then too for still ask Honorable Osih when I see question the way Cameroonians and get them for their heart. So far we'll get like about 3,000 people then watching for our Twitter, our YouTube, because we see like the whole people the way that they watch from different social media platforms then. And I salute all of them. Yeah, so we see una discussion and for reintroduce ourselves again, I've been Mimi Mefo, una visiting my colleague Sandrine Yamga. Yes, I'm my colleague for a long time, my friend, my sister too. So today, we talk about the future of Cameroon. Just to remind me, say we'll get Honorable Joshua Osih, our presidential candidate for Social Democratic Front today. And one just urge people then for comment section, say, we'll give for be very noble when we try for comment. Maybe we'll not be biased because so far we don't really know. Some plenty people they don't really know which decision they give or make yet. Some people then still be very undecided. So when you come with very strong comments the way be civil for comment section kind of talk. I don't know where to be the end game because Honorable Joshua Osih not be the only candidate we don't come for Etoudi. So I not be the first time this way don't come. Plenty different people they don't come. Make una take time listen so that tomorrow una no go talk say. They no be talk for the candidate there. Una no be listen, una no be get una no be hear, una no be know. And ye this for front una feel listen for ye. Take the one una feel take leave the one una feel leave and compare. Forget about insulting
questioning for comment section, because not be from there way you will know how to vote a candidate. I did try for make the same speech when we get different candidates on board, because I did see how people then they talked in the way correct for comment section. When I talk say make it, we'll talk about coalition small time, but when I force me SDF do coalition at the same time when I talk say serious and say it work with CPDM, how it relate? How person way when I want make it do coalition? So if you do coalition, when I go believe you, the question therefore una. So make we be honest when we talk for comment section, the disrespect people them. Now people the way they want change the country for all the 11 opposition candidates. They don't take the bold steps, say they want change things them for Cameroon. So which we will give for do as citizens. Now for listen, for judge, not before insult. That's just my own piece of advice. But well, who be me for advice Cameroonians then? So we'll continue with the conversation. I want to just ask Honorable Joshua Osih about Cameroonians them. Don't they complain? The major food with people that they chop on rice, gari, beans, but the prices don't go up. You see, I know. Even price for taxi. That one are major small thing the Cameroonian that they use every day. What you go do for person we eat go buy rice, the talk say rice don't here, gari don't here, all thing, transport don't here. What you go do for help them? Well, two things. The first thing I say, we get to stop for import things that we produce locally. I will get to make sure, say, we regulate the space. May local producers the fee earn a good living of which way they produce, and more so we get to put in place laws that is regulate further for make sure say Cameroonians that they give priority to the consumption of Cameroonian goods produced in Cameroon. Of course, quality goods. That one are the first thing. The second thing, I say, be very important for understand place where they inside autocracy. And this autocracy, they make sure, say, make we pockets there dry. They don't want no get more money for pocket. Now, why that they reduce civil servants their salaries for 1994 up to today, they never bring them up again. Then they bring them this time. But normally, salary get to follow the rate, the growth rate for country. If they get a salary where it remain the same, and it only increase over time because you don't stay for that work, whereas prices of things that for market they go up every day. And today we're there for a global economy. So plenty of those prices that we need to really control them. So what you do as a good president, what you do as when you get a good government, now say you fight for making sure, say, what they call say purchasing power. That is the amount of money where it is for people in their pocket correspond to the price of that rice. Not be the rice where they can push them down. Because the problem we'll get on now, say price for rice there for way, if when you produce rice from DOP, it be more expensive than the rice where they import them. Because the regulation they need to work. When you produce rice for Jaguar, it be more expensive than the one way they import them. Because the regulation need to work. So you need for make sure say make people they be able to pay that price of rice by having more money in their pockets. That is where you have to work. You don't get to work the other way around. And when we look where we did today, when we look at the total amount of money where they for the Cameroonian economy, and we see the amount where they enter into individual workers their pockets, we understand say something must be done immediately to make sure say make workers them daily workers them, whether you do work for market, whether you do work for farm, wherever you do work, will make sure say more money they enter your pocket. Now the second thing that will get to happen, because when you fight against the price for things where you need to control them, you don't already lost the battle before time. And we get the means for make sure say may more money enter people their pocket. That means first of all, we feel reduce the amount of expenditure where the people that they spend them for things that will not be necessary, where government impose them on we because of bad government. Okay, things that like price for electricity if it come down, things that like water they feel be made available, etc., etc. Secondly, we get to make sure say the people the way they work for Cameroon may they earn a better amount of money from which way they do. I'll take you one simple example. Cameroon government don't spend
in the last years, plus minus 250 billion every year for make we wood sector come out strong. Up to today, nothing really happened. They began to train, they received 300 billion from World Bank for train we carpenter them, may we carpenter them, give better work. They create centers, they create this. Up to now, nothing never really been done. Today, Cameroon, they produce wood. That wood, they just do to a certain amount, the first transformation, that is, that they just saw them into planks, they'll send them outside, and then what did it happen? Now, say the biggest customer for Cameroon, when a state, it buy all the furniture except school bench them, all the other furniture, go for presidency, go for ministry, go for DO, go for any place, all things they be imported from China. So people, they get to understand. So each time we would buy with chair for China, would buy with table for China, we buy the one for Cameroon, would instead subsidize now one worker for that side. I don't get nothing against Chinese economy. I don't get nothing against China. But if we produce wood, at least we get to get the government where they buy from with local carpenters so that the local carpenters go get more money, because the investment budget of the state, if we just put 10% into all this with local production, you go see so the economy go completely change. The problem I say, everything we would buy and they be imported, from motor to soap to paper to pen to table, everything. And now why do I need to work? So you need for change that around, you need for turn that around, and you feel only do one with law. So the process for reach day, not go take one day, but I guarantee you, say, if you get the political will and you knock on the table inside one season, 1 year, things they go change. And people, they will start earn a good living. And now why that, for instance, might take you another example, Mimi. For budget for Cameroon, and I know budget for Cameroon. I don't work for budget for Cameroon for over the years. I've been vice president of the finance committee. I know I'm inside out. No one line, need to show, say, we hospital, the cash in money. Because Lord, it talks, say, all money where they enter into government, wherever it enter, whether not for Mundimba, whether not for whom, it must come first for Yaoundé before come out again. So no one line, no day for budget for Cameroon. If you go look budget, you go for Ministry of Finance, their website, it did it. No one line, no they say revenue where it come out from a hospital. So when you go hospital, pay 2 million for your anti-operation, that money they go side. That money that they share amongst themselves. And now the thing that get to stop, we'll get to double the salary for the people that they work for hospital, for the health system. Make sure say they get a good living, and no burden Cameroonians the way that they go with cases for hospital for take the money. Because now why that would he suffer for chop? Because we this overspend for place we're not supposed to spend. Because normally the budget of the state supposed to be able, even today already, for make sure say make people them at least they not become poorer because they go treat themselves for public hospital. When are the case today? Okay. So you get to understand global problem. You want to follow up on that? Pardon? Oui, non, je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je sais qu'il nous reste et je voudrais juste poser une question à l'honorable qui me tarde et qui me brûle un tout petit peu. Elle est toute simple et j'espère que la réponse le sera tout aussi. Alors, honorable Osih, pour vous, quelle est la perception que vous avez actuellement du paysage politique au Cameroun? Ce n'est pas la première fois que vous vous présentez à une élection et je voudrais m'arrêter surtout sur l'élection présidentielle. Aujourd'hui, il y a un peu plus de candidats, diront, on pourra le dire de cette façon. Pour vous, aujourd'hui, pensez-vous qu'on est prêt du changement ou pas? Alors, c'est le peuple camerounais, les électeurs camerounais qui doivent répondre à cette question. Moi, je travaille tous les jours pour y arriver. Ma perception est celle d'un environnement qui est biaisé par le fait que la communication, vous savez, la politique, ça tourne autour de l'information. Et la communication, aujourd'hui, du pouvoir en place, pour pouvoir rester en position, pour pouvoir rester dans les privilèges qui sont les leurs, parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, on a une véritable capture de l'État.
pour pouvoir garder cette capture de l'État en place, je vois que la communication fonctionne très, très bien chez eux. C'est-à-dire qu'ils ont fait croire aux gens que, 1, le changement est impossible. 2, si changement il doit y avoir, il faut absolument qu'il y ait une coalition. 3, il faut comprendre, ils vont vous dire que quand on est anglophone, votre place c'est Premier ministre et pas plus loin, comme ça on élimine déjà 3 candidats, et ainsi de suite. Donc, distiller ces informations-là en longueur de journée, et puis créer des candidats, parce que nous sommes 12. Mais je ne pense pas que nous sommes 12 candidats. Nous sommes 12 qui candidatons, mais il y en a qui ne sont pas véritablement des candidats. Nous savons d'où ils viennent et pourquoi ils sont là. Je ne veux pas créer des polémiques, mais voyez-vous, on comprend très vite le jeu que les uns ou les autres essayent de jouer. Et tous ceux, d'ailleurs, qui viennent à cette élection pour vous dire qui vont plutôt soutenir quelqu'un d'autre, mais ils n'avaient qu'à faire ça avant de venir à l'élection. Ils ne veulent qu'entretenir ce débat sur la coalition qui ne joue que le jeu de M. Biya. Et donc, si on a un peu de maturité politique, on le comprend. Mais je ne veux pas m'attarder à cela. Ce que je réponds sur la question de la perception que j'ai de la sphère politique aujourd'hui au Cameroun, c'est celle d'un régime qui a confisqué l'espace public, qui a confisqué les finances publiques, qui utilise tout ça pour s'imposer à travers une élection. Et on ne peut que s'en sortir de façon démocratique, parce que moi je suis un démocrate et je n'envisage pas d'autre façon d'y arriver. Si le peuple sort dans son nombre, Sandrine, il faut retenir une chose. Si nous regardons les chiffres comme ils sont aujourd'hui, M. Biya n'a jamais, et le RDPC d'ailleurs, dans les élections locales aussi, ils n'ont jamais eu plus de 8% de la population totale du Cameroun qui ont voté pour eux. Voilà les faits. Vous allez me dire que 50% et en dessous de 20 ans ne peut pas voter, je vous l'accorde. Ça veut dire qu'il y a toujours 43% de la population camerounaise. En fait, il y a que, si on prend ça, il n'y a que 14% de la population effective en âge de voter qui choisit M. Biya ou le RDPC. Donc, il y a quand même un problème. C'est une minorité qui dicte sa loi sur nous. Et c'est pour cela que augmenter les inscriptions, c'était primordial pour le SDF. Nous avons travaillé dessus avec d'autres partis politiques, bien sûr. Aujourd'hui, nous sommes autour de 8 millions d'électeurs. Je pense que c'est un peu moins parce qu'il y a beaucoup, le toilettage ne fonctionne pas très bien. Mais si tous ces électeurs sortent et qu'on garde les 12 candidats en lice, je peux vous garantir que le Cameroun du 13 octobre ne sera pas le même que le Cameroun du 12 octobre. Merci. So, Sandrine, you can carry on. Tu peux continuer si tu as d'autres questions aussi. Je pense que j'ai pas beaucoup de temps, mais juste pour rebondir à ce que l'honorable disait il y a un instant, vous dites que vous n'êtes pas certain qu'au lendemain du 12 octobre, on aura le même visage. Mais après, j'ai l'impression qu'il y aurait peut-être une ambiguïté parce que quelques minutes plus tôt, vous disiez que tout est presque fait pour que les choses restent de la même façon. Des débats sur la coalition que vous trouvez inventés, des candidats que vous trouvez presque inventés. Mais comment est-ce que les choses vont changer dans ce cas? Pensez-vous que les Camerounais ont la maturité politique nécessaire pour faire le distinguo? Sandrine, prête-moi de l'argent, pas des intentions et pas des paroles non plus, parce que j'en ai besoin pour ma campagne. Non, je n'ai pas dit presque. J'étais en train de dire que on a ce laboratoire à Etoudi qui fait un travail merveilleux. Regardez les titres qui sortent, les publications qui sortent dans les réseaux sociaux, les titres qui sortent, les questions qu'on pose. Je peux vous dire que j'ai reçu 4 médias français qui m'ont posé chacune 7 questions dans le même ordre et autour des mêmes sujets. C'est-à-dire, question numéro 1 était identique dans les 7 médias, question numéro 2 était identique, question numéro 3. Et vous vous rendez compte qu'on leur écrit toutes ces questions et on leur donne et puis on leur demande d'aller poser ces questions à ces gens-là, à nous autres. Donc, vous voyez que tout ça est préparé. Vous avez été au Cameroun, vous savez comment ça marche. Vous
Vous tournez la tête, vous allez à gauche, on vous pose une question, vous allez à droite. J'étais dans un média respecté où on m'a posé une question, c'était la deuxième question, et j'ai dit, je ne réponds pas à cette question par considération éthique. Et après l'émission, la journaliste me dit, j'étais obligé de vous poser ces questions, moi-même j'avais un problème. Je dis, mais comment on vous oblige de poser une question? Elle me dit, ben, écoutez, on est payé pour faire ce métier et donc voilà, on nous impose des questions qu'on vous pose. Donc c'est juste pour dire que ce n'est pas aussi simple qu'on le pense et nous nous battons contre un système qui est beaucoup plus rusé que ce qu'on croit et que si aujourd'hui il y a un courant dans l'opinion, il faut savoir que ce courant est financé d'une façon ou d'une autre, surtout quand le courant n'apporte rien ou le courant n'est pas, comme on dit en anglais, vient du conventional wisdom, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui s'imposerait à nous. Okay? Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire que les dés sont pipés ou que les carottes sont cuites. Pas du tout. Je suis en train de dire qu'au-delà, au fait, ceux qui battent campagne aujourd'hui pour le RDPC ou pour le candidat Paul Biya ne sont pas ceux qu'on croit. D'ailleurs, ils n'ont même pas commencé. Vous n'avez jamais vu le RDPC sur les réseaux sociaux. Vous les avez jamais vus en dehors des 2-3 petits meetings qu'ils ont organisés en train de battre campagne. Mais force est de constater que dans l'opinion, surtout à l'étranger, il y a cette façon de s'accommoder du fait que M. Biya a déjà gagné et que tous les autres essayent de se battre pour arriver quelque part. Non, nous sommes dans cette course pour gagner et l'impression, malheureusement, que le laboratoire d'Etoudi distille là dehors avec des milliers de comptes sur Facebook, etc., c'est justement celui-là. C'est parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas d'argument. Ils n'ont pas de bilan sur les 43 ans. Ils n'ont pas d'argument pour le type de candidat qu'ils ont. Ils n'ont pas d'argument pour l'avenir du Cameroun. Et ils n'ont même pas le langage pour parler aux Camerounais qui ont une différence d'âge de presque 70 ans avec leurs candidats. Donc, tout cela démontre à merveille qu'ils doivent utiliser d'autres subterfuges. Et ces subterfuges, nous les voyons. Jusque dans les candidatures, nous avons compris. Moi, j'ai rencontré la plupart des candidats, sinon presque tous. Okay? Et genre, je peux vous dire avec assurance, je sais qui est où, qui se place où dans l'échiquier, qui est intéressé par quoi. Quand vous êtes un candidat, excusez-moi, quand vous êtes candidat à une élection présidentielle, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, et que vous passez toute votre campagne à parler d'une coalition, est-ce que vous êtes candidat? Vous ne l'êtes pas. Quand vous êtes candidat et tout ce que vous savez dire, c'est que je suis prêt à quitter pour quelqu'un d'autre. Pourquoi vous êtes déjà arrivé? Et j'aimerais peut-être rappeler ceux qui nous suivent aujourd'hui, en 92, aucun candidat n'a soutenu ni John Frondi. Aucun candidat. Tous ceux qui l'ont soutenu pour qu'il devienne candidat. Et c'est en tant que candidat qu'ils l'ont soutenu. Ils ne se sont pas retirés de la course pour le soutenir. Joshua aussi s'est présenté. Il a eu le soutien de son parti politique à travers un congrès extraordinaire avec 2800 délégués. Après cela, des partis politiques se sont joints à nous. Aujourd'hui, nous sommes une vingtaine de partis politiques. Nous avons 80% du mouvement syndical qui est avec nous. Et je ne vois pas ce qu'on veut encore plus que coalition que celle-là. Maintenant, on ne va pas coaliser avec ceux qui sont de l'autre côté de l'échiquier politique que le nôtre. Parce que sinon, après, quand on arrive au pouvoir, on fait comment? Si l'extrême droite vient au pouvoir avec la gauche que nous sommes, on va gouverner comment? Ça sera impossible. On va s'entendre sur rien du tout. Moi, je suis fondamentalement fédéraliste. Moi, je veux arrêter la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je veux arrêter la crise dans l'extrême nord avec Boko Haram. Je ne suis pas certain que tous les candidats qui se présentent aujourd'hui sont dans les mêmes dispositions. J'en veux pour preuve, beaucoup d'entre eux étaient au gouvernement et n'ont rien fait pour ces crises-là. D'ailleurs, les ont encouragés. Donc, il faut si un des candidats veut se joindre à vous, vous allez dire non parce que… Ça dépend du candidat. Ça dépend du candidat, Mimi. Ça dépend du candidat. Je ne peux pas me prostituer parce qu'il y a une élection devant. Le SDF a des valeurs que je dois défendre. Et le fait d'être un candidat ne fait pas de vous un poids lourd politique, ne fait pas de vous une référence politique. Vous n'êtes que candidat. Je ne suis que candidat. Rien de plus que ça. C'est le SDF qui est le poids lourd politique.
C'est la machine politique du SDF qui m'a présenté, qui a un poids politique. Mais le fait de pouvoir avoir, excusez-moi du terme, utiliser un taxi Yango et payer 30 millions de francs ne fait pas de vous une opinion que le reste du pays doit suivre. Je suis désolé. Maintenant, vous pouvez passer Sandrine, par là et par miracle. I know that Sandrine's time is quite limited. Sandrine, is it time for you to go, or do you think you still have a few minutes? No, I think I need to go now. So maybe you just say goodbye to the audience, and then the chairman and myself can continue for the next 5 minutes. Chairman, I know that you also have things to do, but we have to ask at least one question from the comment section, and then I also have like 2 more for us to Okay, no problem. So I hope that we will have time to talk or to host the show on the 5th of October if everything goes well. So I think I might be all day available. So thank you to you, Mimi. Thank you to Honorable Joshua. It was a pleasure to meet you again. I know it's a long time. Yes. So merci. Merci beaucoup. So, merci. Yes, Sandrine, thank you so much. So, Mr. Chairman, thank you again for your explanation so far. It could be okay if you talk for English and for Pidgin and for French, but this time around we'll just give a bit briefer or not get time again. So the SDF don't already perform fine for Northwest and the Southwest, don't always perform very well for Northwest and the Southwest regions, except for 1997 and then for 2018. 2018, because of the conflict, how we all know. Is you get hope, say, Northwest go still support Una this time, even with the insecurity and the fact, say, the CPDM, they go with a lot of control, security control and so on. Well, I think, say, the worst elected officials where Northwest and Southwest don't get them in a very long time, now the ones that what they did today. And all man know that one, even CPDM people that they complain. And so we get to come back to offer elected officials and electoral results to the Northwest and the Southwest where they respect the will of the people. Mimi, Constitutional Council, where I needed too much believe on, at least they take one decision for 2020 where they talk, say, the war where they go on for Northwest and Southwest, not the permit election for whole for day. That war is still going on today, and the war will go on for 2018. So that jurisprudence, we don't tell government, say, may they allow Cameroonians the way they did for Northwest and Southwest for go vote, and may they protect them, and may not happen because people then go out for go vote. Would we work together with Elecam? Would we work together towards that direction? And we'll be confident, say the people that will be allowed for go vote. The choice where they go make it be an informed choice, and I get no doubt, say the people for Northwest and Southwest, they know if we go vote against, or they know if we go vote for the same people where they first of all marginalize them, then after can crush them with army. And that one at the CPDM. So yes, it be quite interesting. So and one also asks you this one of French. Si, but if we give a big question from Sandrine, donc si vous êtes élu, quelle réforme majeure prenez-vous dès le premier jour des ordonnances exécutives? Okay, you want my answer for Pidgin or for French? For French. Ok. Alors, quelles mesures? Il y a plusieurs. Il y a une trentaine de mesures de rupture que nous avons proposées. Mais il y a des ruptures, des mesures qui s'imposent. Et je crois que la toute première sera d'apporter la déclaration des biens et d'y ajouter d'ailleurs la déclaration d'intérêt qui n'existe pas et d'obliger tous ceux qui sont en position d'ordonnancement de faire la même chose, quitte à eux de sous 24 heures, sinon ils devront quitter leur fonction. Je pense qu'une des mesures, ça sera aussi de réduire drastiquement le gouvernement, quelque chose autour de 20 membres. Et dans ce gouvernement, il faudra donner une place très forte aux femmes et il faudra, pourquoi pas, une femme comme Premier ministre pour commencer,
pour qu'on puisse commencer sur les très bonnes bases. Et je ne parle pas de femmes par rapport au fait d'un affirmative action, c'est-à-dire pousser une femme Premier ministre, mais j'aimerais vous rassurer qu'il y a beaucoup de femmes capables, beaucoup de femmes compétentes qui peuvent être présidentes de la République, Premier ministre, etc. au Cameroun. Donc, cela ne fait aucun problème aujourd'hui. Et donc, il y a plusieurs de ces mesures qui seront prises dès le premier jour. Je ne vais pas citer toutes les 30, mais le premier jour, c'est aussi tout de suite après, parce qu'il faudra, pour des mesures très, très fortes, aller au Parlement. Et donc, nous sommes en train de regarder si on pourra le travailler avec le Parlement actuel, où il faudra immédiatement après dissoudre le Parlement pour anticiper des élections législatives, pour avoir un Parlement avec lequel nous pouvons parler. Donc ça, c'est encore des choses qui sont ouvertes, mais sur les mesures qui sont prises par voie de décret ou par ordonnance, voilà les mesures. Dans les 30, peut-être pour ton audience aussi, il faut le dire, la loi sur la nationalité du 10 janvier 1968, qui fait autant de problèmes à autant de Camerounais à l'extérieur comme à l'intérieur d'ailleurs, devrait être immédiatement abrogée parce qu'on a la chance que c'est une ordonnance, donc on peut l'abroger par une autre ordonnance. Et donc ça sera fait aussi immédiatement. Et il y a beaucoup d'autres points que je ne veux pas citer ici. La dernière fois, j'avais parlé de la reconnaissance de la Palestine avec toi, Mimi, et il y a des gens qui ont très mal pris la chose. Je me réjouis aujourd'hui que le reste du monde est en train de suivre la position qui est la mienne. Et je pense que c'est honteux que le Cameroun soit l'un des seuls pays au monde qui ne reconnaît pas le peuple de Palestine et la Palestine comme un État. Ça n'enlève en rien notre très bonne relation avec Israël, mais on n'a pas besoin que nos amis nous imposent nos amis. Et donc, on peut être comme beaucoup d'autres pays, d'ailleurs la plupart des pays dans le monde, reconnaître les deux et travailler avec les deux et d'ailleurs aider, connaissant très bien Israël, aider pour arriver à la paix. Donc ça, c'est un peu loin de nous parce que là, c'est à l'international. Mais au fond, au Cameroun, il y a beaucoup de mesures, une trentaine, je disais. Je ne vais pas tous les citer ici, mais des mesures de rupture, des mesures très importantes. Voilà. Okay, so I get 3 questions the way I give for ask you now, but you could get only 30 seconds for answer each of them. So as soon as 30 seconds don't pass, I will stop you. You don't talk, say you go cancel ENAM. Why? 30 seconds. Because now, I know if you answer that one in 30 seconds, because the problem that ENAM na colonial institution where it give we a colonial administration, and we get to come out of that. That one no means say people the way they go ENAM, they go tear the diploma. It means say we get to follow the course where other countries they take, like Nigeria, like America, like England, where they did, and all these countries that the country where impose ENAM on we, France, they don't dismantle the ENAM for them because they say they get the same problem we get them. So now why that I believe say now a disruptive measure for bring them down, and all we know say for enter ENAM you pay money. So it means to say where they come out of ENAM, you already be corrupt because you entered it through corruption. So for bring them down, change the way we would train people the way they work for administration, change the way we would train people the way they work for, we cut them for judicial system. That one a very important thing so that we'll get better professionals, because right now, most people when they enter ENAM, they come out straight from school, and so they don't get no professional experience before they go there. So you get people that without any other knowledge of which way they happen for the world, they come out and then they control the whole country where not be correct. Okay. Number 2, you talk say you go allow dual nationality. Tell me why you think say it could be necessary for allow them. Allow them not be the right words. Depenalize them not the right word, because right now, Cameroon are one of those rare countries in the world where with the Hamburg people, where they get another nationality. We get to understand, say, whatever other nationality Cameroonians they get them, we recognize them as Cameroonians. Exactly which way they happen for national team. Me, I be at the head of the national team at one time. The entire team they get foreign passports them.
but they get Cameroonian passports and too, and all things be work fine. So why the same thing not happen for all Cameroonians? Why we get a law where it oblige people them say if you take a second nationality, you lost your Cameroonian nationality after the age of 21, and when you be man picking, they will get the national team where all they get that problem, but they defend Cameroon, and they defend Cameroon perfectly because Cameroon are for heart, not be for paper, not be for document. So we get to understand, say today, that law, the over Hamburg people, the outside day, that law will be put in place for 68 because they be run after UPC people, the way they be there abroad, where they be get Egyptian passport, Algerian passport, Guinean passport. Now, why that they put that law? Today, that problem no see there. So we need for get the courage for repeal that law so that if you get another document outside there, we recognize you only as Cameroonian. Full stop. And the next question would be now say you don't tell we say you could declare your asset if they elect you. I want to ask you, say, how long it would take for you for show Cameroonians and which you get as money, property, and so on? How long? The very first day. The very first day. Yeah. All right. So before we go, the list be very smaller, so I don't need for scratch my head for write them. Okay. So we go try for a look question and for comment section for see the one way we fit ask them. Generally, I don't see one team they go through like people them. They only talk about one thing. I know say you don't really talk about them, baby been for French coalition. They insist. Say you give for work with other opposition party then if actually really want to see change for Cameroon. You say you want run for the post of president for liberate our country for you want listen you don't listen for Cameroonians they cry them. This coalition palaver na one of the cries them for Cameroonians. Tell me why where you think say you no go listen for them. Why you think say you no fit do coalition? May I be very clear, Mimi. This coalition story not come out for Cameroonians. It come out for presidency. Because the only person where they benefit from the coalition talk, now Mr. Biya, and the man they absent, even they abroad, either on holidays. When I did the crack on head for year for coalition. That coalition, may I just explain them briefly. Today, SDF, they go the election with more than 20 different political parties, and it grow every day. Tomorrow at the meet 12 other political parties. Now we coalition that. We get the biggest grouping of trade unions for Cameroon where they would we. And we form a call and say Cameroon Labor Movement. Now we coalition that. We get 360 districts, electoral districts, 58 divisional coordinations, and 10 regional executive committees the way they do with we. Now we coalition that. So may I just explain them very clearly. All those people, the way they talk after coalition, the message where they send them out, nobody say they want make two people that come together. Because outside that one come out. They want simply, the people that for presidency, they want simply for put into the minds of Cameroonians, say, no one single opposition fee beat Mr. Biya. But for March 2025, that way we extraordinary convention vote me say my big candidate for come win the election. The 2,800 delegates they send me say my come beat Mr. Biya. At that time, Mr. Chiroma and Mr. Bello be still be with Mr. Biya. So they send me my come beat the entire bundle. That bundle don't collapse. Una see say they control the narrative so carefully. Say the collapse of that bundle, no man know the commenter. Any man now the talk say, we still get to make coalition for go beat Mr. Biya. Where the only coalition where they exist, don't collapse. When a Mr. Biya own. So it pass my power. Say we focalize so much energy for try by every means possible for make people that understand, even people that were not foreigners them, understand say it just be impossible for beat Mr. Biya because now the thing that way they talk. And for the history of election, candidates them no they come together. When two candidates they come together, that means say one no abandon them. Easy say no feel rich.
If he get there, he come out for the race now, he go hang for back, so other one. Say, I will support you. That's how it work. Nobody say, when election don't already be called, when I get candidate, those candidates, they come together. Nobody so it happen. It happen, say, people that they come together for push one candidate. And that's why I talk. By the end of the day tomorrow, we'll go there more than 30 political parties where they support my candidacy, plus 80% of all the trade union movements in Cameroon. And then okay, so we'll just assume say the other 10 opposition leaders them come together. Pardon? And then if the other 10 opposition leaders then come together, we don't know whether it could happen, but that's just like a probability. You go accept. First of all, legally, if it happen. Now the first point that if it happen legally, okay, legally if it happen because we get the closing date for withdraw from the risk we would already pass them. Now if we only abandon on polling day, 12 ballot paper they go there on top table. Whether you don't run the election or you don't run your ballot paper go there. Okay, they need to move them. They go put them there. Okay, now the first thing that we get to understand, Mimi. The second thing, now say even if bringing 10 political parties together, mathematically, they bring nothing because for French, I be talk. The fact say you be candidates. Joshua Osih, candidate. It don't mean anything. Now, because I be carried by the SDF and the other political parties, where it means something, where it carry some weight. And when would you go for this kind of election? Not before come out of frying pan for fall into fire. Now, one thing that way people they get to be careful about. I don't talk say any person where it be the fight for the crisis for exist for Northwest and Southwest, for instance, and where it be the entertain, made the Boko Haram crisis exist for far north. Me, I know if you go with that person. I know fit. And even if the person can't knock for my door, I go deny. I don't go deny because I be arrogant. I go deny because I get values where they defend them. And that values, they need to permit me for the go to a race with certain people. It no fit. Many people, they don't lose sight. At a regime, if candidate don't be inside the regime, candidate be the cause of we poverty, candidate be the cause of we precariousness, candidate be the cause of we lack of infrastructure and so on. And suddenly that candidate, because he don't run come out, either they push it out or he run come out because he can't divide opposition. Come out now, be candidate. Me, I get to support you or I will accept some may support me. No. It not going to happen. Okay, so it don't happen because in and above everything, we get to get ethics, we get to defend with values, and we get to stand for something. What I stand for is not going with the devil to beat another devil. I'm standing for giving back power to the people. I'm standing for a federal dispensation, which is none of the business of the other candidates. None. All of them, all the other candidates, they want to replace Mr. Biya for do the same thing, if not better. Okay? So why I go to run after photocopy, why if we go to original? Why? Okay, so I don't see another comment. I don't see another comment say, yes, you don't talk to me people, you don't get polling agents, then where they go guide the votes and so on and so forth. But on the day of the election, if things them pass fine, you see and see the results favor your party, and then Constitutional Council decide otherwise, or elect come, wait till you go do, wait till SDF go do. When you go into a battle, any battle, when your battle, that way you travel for go England. You first go England, then you reach for there now, then you take the second battle and say, now we are there England, I will do which can work. Okay, now the same thing for election. The first battle that for win on 12th of October, once you don't win there, you get to guarantee, say, you secure that vote. And the biggest advantage we will get them for SDF, now say we don't work at that worker. We don't go for 92 win. We forget say so other battle day now for secure that win. So once beaten, twice shy. We don't pass that worker. We don't see them, and we know how to secure them. And Mimi might tell you the first thing. What if he tell you now for secure
democratic election victory. Now say, you no get to be seen as a threat for the people the way you replace them. Okay? You no get to. Once you be seen as a threat, no way, no day, where they feel let you take that power. Now, why that? You get alternates for Ghana, you get them for Nigeria, you get them for all the countries them. Because the people, they not feel threatened. Okay? They usher them into the palace, usher the other one out, they continue to talk to each other, they put their countries first. And now one work that way we don't do them for this SDF for the past, how many years now? For the past nearly 15 years. We don't do them every day. It be start by the fact, say, Nijon Fundi, may so rest in peace, agree for go meet up with Bia for talk in the interest of this country about where would he go to. And so people that see them as say we don't sell out. No, we don't sell out. If you want win election democratically, take power, you must make sure say the man will hold key for Etoudi go hand you the key. And if you don't talk, say you come now for can kill it, picking, they put all man for prison, do this, do that, finish with all of them. No way, no day where they go give you the key. You don't go even reach for gate. Okay? So we don't go through that worker. We don't suffer that worker. We know I'm more than any other person. We be the only political party we don't win presidential election for Cameroon, and we'll go win them again. This time around, how you go make sure say CPDM no manipulate election results? How you go make sure say because the party will be only for election and constitutional council. CPDM another wahala. Now, why that we get to be inside polling stations and all the polling stations of Cameroon? Now, why that would take 2 years? No other political party walk that walk like we. Would take 2 years for get with polling agents. We'll get 2 years for send them in. And we get together with polling agents on the 12th of October. Now, the most important thing is, for the last National Executive Committee meeting, I've even talked, say, I've even ready. Say, more no go campaign, more no go out there, more leave that one, more concentrate on with polling agents. Because without the polling agents, you know, if we win the election, any candidate, where it can be candidate 3 months ago, no way, no day for that candidate forget polling agents in all the polling stations. And without polling agents, you'd already lost the election beforehand. That's that way I get to talk. Because forget 30,000 polling agents, forget 30,000 polling agents with their replacement in 30,000 different polling stations, where the law talks in only inside that polling station where you feel recruit your polling agent. So for Waka, polling station to polling station for the whole Cameroon, no be small work. So I want just to say the people they don't add the plenty saute where they watch. Wait to be your final word because you could launch your campaign on Friday for Bamenda. Wait to be your message to your final message for Cameroonians before you start your campaign officially. Well, my final word go start with which way people that ask about the coalition. And here I want to talk with my heart. I want to talk with my heart for talk say, make people then die for 26th of May 1990, and more people then die after that for guarantee the right for we Cameroonians for go choose with leadership. Make we not believe, say these people that die for say may somebody else choose that leadership for we. The entire talk about coalition and all whatnot now for jeopardize una democratic rights. And they try for tell we and you, say una no be smart enough for do the right choice. Now what did that happen? Nothing else than that. They did try for make una believe, say una no fit choose una selves. So somebody else, maybe because you don't pay 30 million for big candidate, maybe for other reasons, get to make that choice for una. And at the wrong thing that. Because I think guarantee una, say, if na so democracy be there will not even need for go election. We for just talk say, make we put all people the way they want big candidate, may they come, then may they go sit down inside some hall as way cardinals they do. They choose one amongst them, and that one come out say, now new president, this white smoke come out, all thing finish. But wait till way
a fight for. Now forgive you the right for votes. No give and back for anybody. Take that right. Vote with your heart. Because you need to vote for yourself. You need to vote for some money ego or for your ego. You need to vote because you want to help somebody. You need to vote because they don't push you or they don't give you something. You need to vote because you don't understand who the proposed weighty, so you make an informed choice for your picking them. And if you don't get picking them, for your brother and sister, they are picking them, or your neighbor is picking them. Now for them, would you vote? Because weighty way go happen for Cameroon as from November. Now this picking they go profit from them. We're already old, we go. So I want call on all of our that you watch. Say, which way will happen on the 12th of October be much more important for lives than everything we'll feed the debate about them on social media, in our off licenses, on our families, and it be much more important than that. Today, we get 12 candidates. We get one incumbent. And we get 10 other candidates where they fight by every means possible, either by forcing to come together or by saying they are coming for a transition whatsoever. And all those things where they be anti-constitutional, because when you be president of the republic, the first thing now say you get to protect the constitution of the country. So you know if you come as a candidate for talk as well, you don't go protect the constitution. The second thing, now say all these 10 candidates that they fight for replace Mr. Biya for throne. That they fight for take that seat, maybe at their own time for chop. The SDF since 1990 and Joshua Osih today for on a front, they present itself for this election for change the system, for go to a second republic, for make sure say we'll get a federal dispensation, a federal form of a state, and make sure say we'll get a semi-parliamentary regime. Fundamentally, now the difference that between my offer and the other offers. If you believe, say power get to come back to the people, if you believe, say Cameroonians, they get to seize back the power where this way independence be supposed to give, we never give since then. If you believe, say we feel manage the country better than a group of friends where they don't seize them since 65 years, then you know what you get to vote for. Vote for Joshua Osih, because another one be the solution. Thank you. Yes, Honorable, I want to see you summarize the same message for French just for 1 minute. But I don't see some question where I don't see them before when we get a conversation, we will not be talk about them. So I don't want me the person feel like he don't ask and then we'll never read them. Duque don't talk, Sema asks you why you will join CPD and parliamentarians and will sign a letter to the US government. They talk to Cameroonians the way that they seek safety abroad. They meet and deport them back home. Say how they feel trust you when you could readily put the lives of innocent people seeking refuge abroad in jeopardy? Well, first of all, I not join CPD and parliamentarians. That one be completely wrong. I signed a petition of the Cameroonian Parliament that was signed by all the political parties present in that parliament at that time. Just get to make them very clear. Say people that they try for use a position or try for bargain on a position, will not be the position that will be get them. That letter be readily available. Any man figure consult them. No point in there be say would they against any one Cameroonian. Actually, the point was pro-Cameroonian. Okay? But opposition people then they will not be signed. Pardon?
opposition MP then they will not be signed that letter. Any person where sign that letter, be there Yaoundé at the time with the letter where the US Congress be take that position. The point be very clear. Very clear. As long as where you the attack Cameroon, okay, opposition no stide or regime no stide. As long as where people them they stand, I think 6 members or 7 members of Congress for push an agenda, for perpetrate or for encourage or for support the war where don't kill 8 of my family members for Southwest, I get a duty for stand up to that and say no. And that is what I did. And why I say, if you give me the same letter tomorrow, I will sign them again. You give me after tomorrow, I will sign them. You give me for 2 a.m., I will sign them. And no fit, accept. I get no problem for discuss with any Cameroonian where you want secession. Now, full right. And we fit debate about them, discuss about them, come to terms with it. But never will I allow a foreign nation to come and dictate that agenda in Cameroon. Never. I have a responsibility. I am in leadership. I defend before any other thing. I need to defend my country. So I stand to that, and I will stand to that tomorrow, and I will stand to that after tomorrow. I have never been a member of the CPDM. I have never had anything to do with them. I signed that petition on behalf of the Cameroonian parliament because the petition that came from the other side of the Atlantic was signed by the US Congress. So the parallelism of forms imposed us to respond to that. And all the MPs who were in Yaoundé at that time signed that petition with a lot of engagement. Mm-hmm. Okay, so you give your message for Cameroonians then for English, for Pidgin. You will repeat the same message for French just 1 minute before we go. Even though plenty of people then they still be interested in the discussion, they only join the act. Alors, je disais tout à l'heure que si j'ai quelque chose à dire comme mot de la fin, je parlerai du cœur ou je parlerai avec le cœur pour dire, et je ne peux pas dire exactement la même chose que j'ai dit en Pidgin tout à l'heure parce que je ne me préparais pas à me traduire moi-même, donc vous me pardonnerez. Mais j'aimerais dire l'essentiel de ce que j'ai dit, c'est que aujourd'hui, nous sommes dans une course pour sauver notre pays. Et cette course, aujourd'hui, il y a 12 candidats. Il y a un candidat sortant et il y a 11 autres candidats. Sur les 11 autres candidats, il y a 10 qui veulent remplacer le sortant sur le trône. Et il y a un que je suis qui veut fondamentalement changer le système de ce pays pour nous amener vers la Deuxième République. Je suis celui qui veut le changement fondamental, aller de la République dans laquelle nous sommes centralisés, hyper centralisés et jacobinistes, vers une République fédérale qui donne le pouvoir au peuple et un régime semi-parlementaire qui permet aux 3 piliers de la nation de s'autoréguler, notamment le judiciaire, le législatif et l'exécutif. Voilà pourquoi je suis dans cette course. Et ceux qui vont à cette élection doivent comprendre une chose fondamentale. C'est que la décision qu'ils vont prendre le 12 à l'urne aura des conséquences sur les générations futures. Donc, c'est une décision très importante. Le 26 mai 1990, 6 jeunes personnes ont donné leur vie pour nous donner le droit aujourd'hui d'aller voter. Au cours des années qui ont suivi, beaucoup d'autres militants et sympathisants du SDF ont payé par leur vie, ont payé par leur emploi, leur liberté et beaucoup d'autres choses pour qu'on ait le droit de voter aujourd'hui. Ne gâchons pas ce droit. Allons voter. Et ceux qui viennent vous parler de coalition,
ce sont exactement ceux qui veulent vous retirer votre droit de vote fondamental. C'est vous qui avez le droit de faire le choix. Ce n'est pas des gens qui ont un joli clavier tapis dans l'ombre, encore moins ceux qui sont candidats pour ne pas l'être, ou encore ceux qui ont des partis politiques et qui, de ce fait, se disent qu'ils sont des prescripteurs. Ce n'est pas à eux de vous donner des instructions. Ce n'est pas à eux de voter à votre place. Parce que c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Du moment où on demande et on vous oblige à pousser des candidats ensemble pour vous donner le moins de candidats possible, on réduit votre choix démocratique pour lequel des gens sont morts. On réduit votre puissance démocratique. Et pourquoi est-ce qu'on lutte pour cela? Parce qu'on essaye de vous faire croire que vous êtes bête, que vous ne pouvez pas faire le choix vous-même, que vous n'avez pas la maturité politique nécessaire. Donc, quelqu'un d'autre doit sortir de je ne sais où pour choisir à votre place. Dites non. Sortez le 12, faites le choix et faites-le avec le cœur. Parce qu'il s'agira des 7 prochaines années, mais surtout des 7 futures générations. Parce que le pays n'a pas encore décollé depuis l'indépendance. Et ce décollage doit prendre lieu juste après cette élection, dès que la Deuxième République sera installée. Et vous devez faire partie de l'histoire, vous devez forger cette histoire en votant. C'est pour ça que je vous appelle à faire un choix informé. Allez voir ce que les candidats proposent. Allez voir le parcours des candidats. Regardez, il y a 2 éléments essentiels en politique. Le premier, c'est le courage. C'est la mère de toutes les qualités. Le deuxième, c'est la loyauté. Si vous n'avez pas été loyal avec votre famille, avec votre parti politique, avec ceux qui vous ont soutenu, vous ne pourrez pas être loyal avec le Cameroun. Jamais. Vous ne pourrez pas être loyal en position de force. Vous ne pourrez pas être loyal quand vous aurez le pouvoir entre vos mains. Et cela veut dire que vous ne pourrez pas faire ce que vous promettez de faire. Regardez ces 2 éléments. Ensuite, regardez ce que le parcours des uns et des autres. Regardez ceux qui nous ont opprimés ces 43 dernières années, de façon directe ou indirecte. Et regardez ceux qui se sont battus à vos côtés pour que l'oppression cesse. Ensuite, regardez qui de ces candidats a un appareil politique qui peut garantir la victoire le 12 octobre parce que présent sur tous les territoires nationaux, et regardez ce qu'offrent les candidats, leur programme politique. Ce n'est pas une petite chose. The political program for look can be very important. Chairman, people then say, man, c'est le contrat avec le peuple. Et donc, quand vous aurez vu tout ça, faites votre choix, faites un choix informé, faites-le avec la tête et surtout avec le cœur. Et je peux vous garantir que vous ne le regretterez pas. Chairman, people then say, man, not leaving me go. Who do how? Because you get program for. I get program. They don't call me like 8 times. Okay. So thank you so much, Honorable Joshua Osih, for joining this evening. Thank you. And we still get one other program, so no problem. No, yes, you had several appointment on the 25th, right? So if we get you on that 25th. 25th not tomorrow. No, on the 5th of October, sorry. Yeah, I tell you, say on that 5th, if everything work fine, I will do for North, so I'll get to find internet for day with you. Yes, hopefully by God's grace, we will be able to join you. But that program will be a very special program. We will still get to communicate for Cameroonians. So thank you, Honorable, and God bless you. We wish you all the best. All the best. Thank you very much. Thank you. Yeah. Thank you. And to our viewers, it was a pleasure having you. As always, we can see a lot of people commenting, people who are supporting Honorable Joshua Osih, the Social Democratic Front Party, and people from the other side, people commenting with different opinions and having a lot of questions. For those who thought that we're going to read their questions here,
and we couldn't. We want to say our sincerest apologies for that. You could see that we had a lot to discuss with Honorable Joshua Osih, which are really preoccupations from Cameroonians themselves. So we simply ask questions that Cameroonians would needed answers to. So Road to Etoudi was co-hosted today by myself and my colleague Sandrine Yamga, who left, I think, about 20 minutes ago because she had other issues to take care of. We will certainly have to see her again. You could see how punchy and amazing she was. She will be coming on board again so that we can continue this amazing conversation. I just wanted to say thank you, all of you commenting, for those who have been sharing, especially those who have been very constructive in the comment section, because we want to see constructive conversation. We want to see change. Every Cameroonian wants to see change, and we can only have change if we look at things very objectively, when we give the opportunity for everyone to express themselves without judging. And I talk for Pidgin today, but it'll be easy. This one is one of the most difficult things I don't ever do since I be a journalist, because I never ever do a program for Pidgin. So this one will be like a challenge for the Road Etoudi producers them. They want to see whether I be able. So I beg you rate me for comment section whether I do my best out of 10. What to be my the reductivity. What is my score out of 10? Wanna tell me so that man know whether man no ever talk Pidgin, do program for Pidgin again, or man do one again in future. I want to thank Puna plenty for joining me. I want to thank the MMI team, especially the producers of Road to Etoudi. They did for background, they make sure say everything. They not them they for kitchen. They cook, they chop on the CM, and they do a very, very fantastic job. I want to also thank all the people that they don't join me for comment section and for really insisting, really remain civil for our conversation. Make we talk thing we, if they tell we go be happy for you. Make we not talk thing for talk throw it talk we, if they give we that talk in return, we'll not be happy. Tell a person we either run for presidential election, because I don't see that comment, and whether be candidate we favor you. You will come for comment sections that really be very talk we will talk for comment section, you know, go correct. So we no want to say for social media space, people then use them for really the talk thing the way you know correct, because the place where you give for channel that anger. Now for CPD and way, they don't do for more than 40 years, wrote them bad, people they don't even chop. People then they need to get 100 per day for Cameroon. Accident happen every day. People then go university, even they come out, they don't get work. Taxi driver then struggle. Okada then they really think about them during election. Now people then that way you give a channel that energy. That for day way you give a carry that thing with it for your heart the boy. So now for day you give a take the message to not before opposition the way that they try for see her things and feel be better for Cameroon. So on the 5th of October, when I keep them for na write them for down for na calendar, because team we would plan them, it no go easy. But we no go talk now, we dey still plan them for see how it go be. We na just keep them for na about that time a campaign go already start. But one just tell when I say something big is really coming. When I wrote to it to the go the prepare. So it don't be a long day for me and for some of them I will gonna walk to. So I would want to say thank you and goodbye for now. Remain blessed and goodbye from the FMI team. Thank you.